Hello, hello, salamu alaikum. Welcome to our Opulence Empire Awareness Day. Today we have a very, very special guest known by Rene Liaw, our youngest multimillionaire. Kusoo dhawaada maanta Opulence Empire maalintii ay ahayd wacyigelintu way sabti walba nooga barateen. Maanta halkaa waxaa inoo soo fadhiya Rene Liaw oo ah ninka ugu yar kompanigeena inta milyaneeryaasha ah ninka ugu yaraa wax kale lagas nooga soo fadhiyo nala wadaago sheekadiisa siduu ku soo galay ganacsigan meeshay wax u marayaan iyo wax allaala wixii taliya tusaale inoo haya insha Allah. So marka ugu horeysa waxaan akhrinayaa sheekadiisa oo English and then afkeena hooya ku bedelaya. So just to do justice to the incredible man that we have in front of us today, I want to introduce him properly. Mr. Rene Liaw graduated from the University of Toronto in software engineering and worked for IBM and TELUS and was earning $80,000 a year salary. He was introduced by his sister and now the company's youngest millionaire and lifestyle director who qualified for the luxury car program and drives a prepaid luxury car from the company, a $200,000 Tesla P90D. Wow, wow, wow. He has reached $100,000 a month in earnings and more shockingly with only 700 people in his organization. His team now is over 24,000 people in over 110 countries around the world. He is happily married after proposing to his amazing wife, Heidi, with a 47,000 Fairy Mosh 21K gold ring, now worth 80,000, with two young boys, Rex and Leon, and is able to travel the world with his family. He just finished building his custom $3 million home. And I know that he did another one actually this past December that he's working on getting it ready as well. And he's here to support us and train all of us today. Rene is a founding member, a shareholder, and sits on the company's CEO's advisory board. He has also received the highest award in the company, President Cup Award, not once, but twice. Wow, wow, wow. So before I hand the mic to you, Rene, I'm going to try to translate what I just said in Somali. Okay, so Rene, wuxuu ka soo baxay jaamacadda ku taalo Toronto, wuxuu bartay engineering, wuxuu u shaqayn jiray company la dhaho IBM iyo TELUS, wuxuu samayn jiray sanadkii 80,000 sanadkii oo dhan. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu qadaray maalmaha kamid ah walaashiis baa waxay la wadaagtay company-geena. Maanta muxuu yahay Rene, wuxuu yahay lifestyle director waaye. Sidoo kale wuxuu haystaa intaasoo gaarigiisa ugu dambeysay wuxuu ku fadhiyaa $200,000 uusan hal sense ka bixin oo la dhaho Tesla. Wuxuu sameeyaa bishii $100,000 uu sameeyaa. Waa ninkii sameyn jiray 80,000 sanadkii oo dhan, subhanallah. Sidoo kale $100,000 maalinta uu gaaray teamkiisa wuxuu ahaa kaliya 7,000 kaliya. Okay, maxaa kale maanta teamkiisa wuxuu marayaa 24,000 oo gebigeen aynu ka mid nahay. Gebigeen teamkiisa baynu nahay 24,000 waxayna kala joogaan teamkiisa 110 wadan adduun weynaha oo dhan. Waxa waay Rene waa nin xaas ah, xaaskiisa waxaa lahaa Heidi. Markii uu guursanayay farantiga uu siiyey wuxuu ahaa Fairy Mosh faranti ee dhahaan. Markaas wuxuu ku fadhiyay 47,000 farantigaas maanta ee xaaskiisa qabto waxay ku fadhidaa 80,000. waa intii uu samayn jiray sanadkii oo dhan ba halkeeda faranti maanta u dhigan. laba wiil oo yar bay leeyihiin la dhaho Rex iyo Leon bay leeyihiin. adduunka dhan way isku raacaan markasta meel aadayaan. sidoo kale gurigu hadda degan yahay wuxuu ku fadhiyaa 3 milyan. bishii la soo dhaafana guri kale uu gatay oo 5 milyan ku fadhiyo. Okay, maanta wuxuu halkaan ugu imaado wax kale ma aha inuuna train gareeyo, inuuna noo sheego jidka dheeraa u maray meesha uu maray iyo sida anagana wax uga baran karno. sidoo kale Rene wuxuu ka mid yahay la taliyaasha ninka company-geena iska leh, uu ka mid yahay dadka share company-geena ku leh iyo dadkii company-ga markii la aasaasayay ka mid noqday. sidoo kale waxyaabuhu ku guuleystay biladayaal badan buu raayay, laakiin kan ugu weyn waxa waaye waxa ay dhahaan President Cup oo ah bilada ugu sareysa hal marna muu sareenin 2 mar. soo maanta labadeena dhagood aynu u furna iyo qalbigeena buugay qalinkeyga waa haystaa qof kasta dhuuxo dhageyso. dabcan barnaamijku waa inoo duubaya. So without further ado, I would like to welcome back none other than Mr. Rene Liaw. Take it away, Rene. Okay, well again, thank you so much. I wish I could understand that. Actually, I think learning new languages is not always too hard as long as you can be in that environment.
environment. I remember first time being in Taiwan for the first 2.5 years. I actually picked up a lot of Mandarin. But if please tell the audience, I believe that's the same thing that goes with everything in life. You know, in business, if you spend the time and you surround yourself in that environment, you will learn what you need to learn. wuxuu dhahay runtii aad iyo aad u jeclaan lahaa yiri Soomaaliga inaan fahmaayay saasoo ay tahay waxaan ugu ku leeyahay luqadaha qofka markii uu baranaayo sida ugu fudud waxa waa inuu ku dhex jiro mar walba luqadaas dad ugu hadlaaya aniga wuxuu yiri Taiwan markaan baranayay markii aan tagay dadkii aan dhex galay baan la qabsaday waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego ku leeyahay wax kasta adduunka waa saas ama ha noqoto ganacsi ama waxbarasho markii aad ku dhex jirtid dadkii iyo environment-ga aad ku dhex jirtid aad iyo aad u fududahay inaad baratid. And so, today I just want to give everyone a quick breakdown of the main topics that, Ifra had reached out to me. Again, Ifra, you're an amazing leader. And again, without you arranging these calls, we wouldn't have this call happening right now. But the three things that I want to talk about today that we want to have as a surprise for everybody. One is a bit more, I guess, of my background. I know a lot of people have heard about my quick story, but I think if you hear more of my full story, it might inspire you a bit more. That's number one. Okay, so do you want to try that part first? Yeah. Sure. Actually, you can do all three, and then I will do it once. Okay, yep. And then number two, of course, is there's so many companies within the MLM field, multi-level marketing, network marketing, and I can understand how confusing it can be, of course, when you have so many companies and you're, like, how do you choose and what do you pick? And people are trying to approach you for this and that. And I'm here to educate you guys on what to really look for when it comes to MLM. And of course, number three is you've all seen the recent, boom of the cryptocurrencies. And there's a lot of unfortunate scams coming along with it. So today I want to cover a little bit about what to watch for when it comes to cryptocurrencies. Okay, so wuxuu dhahay horta aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta halka inaan soo fariisto oo idin la wadaago marka aanu ii mahad celinaya wuxuu yiri inaad isiisa maanta fursadan qaaliga ah oo dadkaas oo dhan inay ka faa'iidaan maadaama adiga la soo xiriirtay marka maanta waxa rabaa yiri inaan idin sheego saddexda mowduuc aan ka hadli doono midka ugu horeysa waxa waayo yiri asaga background-kiisa badankii waa maqasheen Rene markaasuu soo galay markuu 4 sano company ku jiro lacagta sameeyay waxasi laakiin sheekadayda dhabta ah baa rabaa inaan idin la wadaago ilaa yaraantiisii ilaa iyo maanta taas waaye waxaan ila wadaagaa waxa waayo yiri waxaan rajeynayaa inay adinka dhiirigelin idin geliso labo waxaan ka hadlayaa yursa ogtihiin network marketing iyo kompaniyaasha aad iyo aad u fara badan yihiin sidee marka adiga ku ogaan kartaa midkii dantaada ku jirto oo ku fiican sidee kompanigeena ooga saari kartaa kompaniyaasha kale taasna waxaan rabaa inaan idin la wadaago oo asbuucii la soo dhaafana si dheer ah ooga hadalna aniga tiimkeena ka saddexaad oo runtii aad iyo aad muhiimka u ah waxa waaye adduunka maanta maalmaha ka dambayso wax cusub soo baxaya waxa la dhahay jirto cryptocurrency waxa waaye tiimkeena haddad way jiraan ama dad walaalo Soomaaliyeed oo jirada hanu daawanaya inay galayna laga yaabaa waa lacagaha la dhiganayo meel la dhiganayo hadhowtina la dhahayo qofka marka inta cabaar joogtid helaysa waxyaabahaas badan marka maxaa ka dhasho wax la dhaho scam xatooyo badan baa ka dhasho intaas waa maqli jirnay dad badanna way maqlaan taasna marka sidee isaga ilaalin kartaa saddexdaas wax baan ka hadlayaa maanta insha Allah buu leeyahay. Wow, usually I pause a lot sooner because the translator is hard to repeat all of that. But again, if you definitely have some high IQ, much higher than mine, I believe, to do a translation. But and I want to start off with my story first because I think sometimes, maybe we have thoughts of what we perceive as top income earners, and I know when I first got into MLM, what really inspired me, aside from, of course, good products and the company, was actually the top leaders and where they kind of came from. So I want to share a bit more about that today. And runtii waxaa rabaa ku leeyahay aniga inaan ka hadlo sheekadayda sababta ay tahay markii aan company-ga ku soo biiray waxaa jireen dad kale oo company-ga ku jireen
so waxyaabihii iyagana aan ka bartay sida adinkana sababta wuxuu aaminsan yahay kulligeen maanta meesha uu joogo inaynu inagana tagi doono marka taas waa yiri inaa muhiim u tahay inaa idinla wadaaga sheekadayda intuu caawa soo gala inuusan meeshu tago uusan gelin dabcan jid u soo maraa jirto marka taas waa u jeclaadu yiri inaa marka hore ku bilaabo sheekadayda. Thank you. So, just really quickly, my mom came from Cambodia and my dad came from Malaysia. And they basically came because they wanted to have a much better life. And so they came to Canada actually with literally almost no money. And they had to start working in the restaurants, washing dishes, because that's the only job you could have without speaking. You just wash dishes. And hooyaday wuxuu yiri aabahay hooyaday wuxuu ka imaaday Cambodia meesha la dhaho hooyadayna waxay ka imaatay maya astaghfirullah hooyadiis waxay ka imaatay Cambodia aabihii wuxuu ka imaaday Malaysia markii Canada imaanayeen wax ay haysteen hab yaraatee malaha maxay marka ku noqotay maadaama aysan afka aqoonin meesha ugu hooseysan ay ka soo bilaabaan soo waxay ku bilaabeen uu yiri waxay dhaqi jireen alaabta mukhayadaha ay alaabta u dhaqi jireen. So eventually they managed to, of course, learn English, as we talked about that just now, being in the environment. And my mom was studying at the U of T and my dad in Queen's University. And basically, they managed to graduate and they started working just jobs. So my mom worked for one job her whole life, which is at CIBC, which is, if it knows, the bank. And that was 30 years she worked there. And my dad worked as a mainframe programmer, again, for most of his life. And طبعا marka maxaa dhacday maadaama ay Canada joogaan ay dadka ku dhex jiraan dabcan afkii way barteen aabahay wuxuu aaduu yiri jaamacadda la dhaho Queen's hooyadeedna waxay aaday jaamacadda oo Toronto hooyadiis marka waxay bilowday inay ka shaqeyso bangi ee dhahaan CIBC oo Canada ku yaalo bay bilowday inay ka shaqeyso soddon sano inay ka shaqeynaysay aabahayna wuxuu ka shaqeynayuu yiri kombiyuutarada iyo waxaas uu ka shaqeynayay. So where maybe on the surface, it might sound like they were well off and had good jobs, but the reality is that they really weren't. Growing up with my parents, it was always saving as much money as possible and always eating at home. You could never really have and eat at the fancy restaurants. And never did much shopping. Like most of my childhood, I remember I was mostly at home or somewhere on the streets, playing going biking or playing soccer somewhere. But it was a very, very unwealthy, I guess, upbringing for myself. Yeah. waxa laga yaabaa inay isleedihiin waxa aniga ku soo barbaaray nolol yacni sareyso oo wax kasta aan haystay laakiin runta waxa waayuu yiri waalidkay inkastoo ay shaqeynayeen haddana wax allaale shilin kasta helaan waxay jeclaayeen uu yiri inay save garayaan wax kasta ma raba inay ka baxdo cunto banaanka ma cuni karin uu yiri ciyaalka vacationyaashii aadeen meenu aadi karin uu ku leeyahay wax kasta waxaan sameyn karnaa hawiraate male waxaan lacag nugu kaceenin kaliya soo banaanka inaan ku cayaarno waana loo ogolaayo yiri laakiin wax lacag ah hawiraatena looma ogoleen. And I still remember, like, me and my sister, Monica, we never had, toys really to play with. Like I had a lot of friends, kids, I got the latest Lego set or the latest Transformers. And, and for me and Monica, we literally had not very many, maybe a few board games, maybe some playing cards, and that was it. So we never were at all big spenders and never brought, brand name clothes, anything like that. Yeah. waxaan xasuustaa ayuu yiri ciyaalka waxyaabaha lagu cayaarsiiyo ciyaalka asxaabta nahay waxyaabo lagu cayaarsiiyo bay haysteen uu yiri aniga walaashay hab yaraatee meenan haysan uu yiri waxa haysan uu yiri buugaagta yarka ee dhahaan waxa board game-ka ee dhahaan I think Soomaalida waxa dhahnaa daadu iyo waxasi baan ku cayaari jirno wax adiga aanan kharash ku kaceenin baa haysan uu yiri ciyaalka dhan waxay haystaan iyo wax ma aan haysan karin because waalidkeen waxay rabeen wax kasta inay dib u dhigaan ay save garayaan. And I think from a very young age, I was always driven, maybe like many of you on the call, to want to earn extra income. Because even when I was in university, I used to have to take from Victoria Park at Eglinton, one bus, then one subway from Victoria Park Station all the way to, St. George, and then down again to Spadina.
and I take a streetcar. So every day for me to go to university, it was at least a 1 hour transit. But meanwhile, I had friends that I had met in university that were driving, Mercedes Benz and BMWs and Audi, and they're driving nice cars to school. And I think it started to create that fire inside that I want to have more in life. waxaan xasuustaa ayuu yidhi aniga ilaa iyo yaraantaydii waxaan ku hamiyi jiray inaan dhaqaalo sameeyo inaan lacag haysto sababtay tahay nolosha cariirigeeda waxaan xasuustaa yidhi markaan jaamacadda dhiganayay baskaan u raacay jaamacadda 1 saaca sii socon jiray 1 saaca soo socon jiray ciyaalka kalena muxuu yidhi gaariyaala loo gaday because ciyaalada badankood markay high school ka baxaan waxaa lagu dhahaa hambaliyo gaaraa loo gadaa gaariyay wataan anigana wuxuu yidhi baskaasa sii saaranahay marka weligay gudaha waa iska cuncuni jiruu yidhi waxaan dhihi jiray noloshaan cariiriga ah inaan ka baxaan rabaa. But you know how they say, right? You don't really know what you don't know. So the environment that I lived in, I'd always thought this was the norm until I, of course, went to university and I saw really wealthy people. And it went a step further when we finally took one trip back to Malaysia because my grandfather passed away. So we did our first trip back to Malaysia. And that trip really changed me because that's when I met, my dad has 13 siblings. So he has a big family. And majority of his siblings were already millionaires. So one uncle in particular owned one of the largest travel agencies in Malaysia. So you can imagine, when I saw his mansion and I saw his 11 cars parked in his massive, I guess gated, house, it really made me start thinking, my goodness, like, why is my dad's family wealthy, but my dad is just not wealthy? wuxuu yidhi anigoo isleh talow nolosha masaanba ma cariirigan baa isaga jiraya weligay baa markaa wuxuu yidhi maalmaha ka mid ah waxaa naloo dhiguu yidhi malaysia markaan tagnay yaa la kulmuu yidhi aabbahay walaalihii wuxuu yidhi badankood already waxay ahaayeen milyaneeryaal faamiligiisa oo milyaneer ku jiraa asagana war uma haayo wala aad wuxuu yidhi hal adeeraa jiruu yidhi waxaan tagana gurigiisa mise wuxuu degan yidhi mansion guri iska weynaaday 11 gaari baa gurigiisa hor yaalay inuu yidhi markaasaa irayuu yidhi alleelahe nolosha aad ku nooshahay khasab ma aha inaad ku noolaato waxaa jirto nolol kale soo maskaxdaydii waa ii furantuu yidhi. I think it's one thing where you might meet your parents' friends who might be slightly richer, like they have a slightly bigger house or a slightly nicer car. But I think it's a whole other thing when you meet someone that has like the millions of wealth, right? That jump is what even drove me, even that fire to get even bigger. wuxuu yidhi way kala duwan tahay markii aad la kulantid ama qashid sheekooyin familigaaga asxaabtooda hooyada iyo aabaha asxaabtooda oo milyaneer ah laakiin qof adiga saas kuugu dhow oo adeerkaa ah oo haddana milyaneer iska caadi ahayn oo ku nool noloshii tii ugu sarraysay maskaxdeeda wuxuu yidhi aad iyo aad u kala badbadatuu yidhi way kala balbalaaratay markaan arkay. And then to put the the icing on the cake, my mom eventually had told me and my sister that back in Indonesia, her dad was actually one of the most wealthiest people in Cambodia. So when we found out that my grandfather or her dad was one of the wealthiest people in Cambodia, but what happened was if you know about the Cambodia Revolution and the Khmer Rouge, I think Angelina Jolie did a movie on that if you watched it. But my grandfather had to basically get rid of all his money and book plane tickets to get out. My mom had already left a bit earlier, but basically they lost everything. So the big white mansion that had like 20 bedrooms in it, all of that was just gone in like a few months. Okay, so wuxuu dhahay waxaa kaaga sii daran uu yidhi anigoo adeerkay arkay iyo noloshuu ku nool yahay hooyo maxay maalin dambe nala wadaagtuu yidhi aniga walaashay in aabbaheed uu ahaa Cambodia nimanka ugu dhaqaalo sarreeya milyaneeryaasha ugu sarreeya in aabbaheed uu ahaa
maxaa dhacay marka waxaa dhacay sida hadda markino Soomaaliya 30 sano ka hor waa anagii dagaalkii dhacay Soomaaliya la kala yaacay saasoo kale ayagana revolution ku dhacay Cambodia soo dabcan lacagtoodii iyo maalkoodii wax kasta way dhumeen laakiin taas still waxa u sii furtay maskaxdii. So now, but of course, I'm still, in Toronto, and I worked from 16 years of age. I worked in the grocery stores, hated working in a grocery store, ended up working for the bank over the summer jobs, because my mom got me that job, fortunately. But again, I hated working at the bank. So all my jobs, maybe you're excited for the first week or first month, but once you're there for too long, at least for me, I kept thinking there's got to be a better way of living than this job. waxa dhacdo yiri marka maalin dambe waxaan helay shaqo baan helay shaqo iska caadi ah oo muqaayadaha iyo waxaas inaan ka shaqeeyo markaas wuxuu yiri maalin kasta waxa isweydiiyaa talo masaan baa ku noolaanaysa maalin kasta 9 to 5 inaan soo shaqeeyo soo xamaala tago waxaas oo dhan baa iga hor imaada markaas waxa dhahayo yiri wallahi waxaan wax ka duwan way jiraan khas aqligal ma aha inaan noloshayda dhan ku dhamaysto inaan ka shaqeeyo meel aan nabcaho maalin kasta u sii kalaho kaliya saa uga helo jeeg xun oo yara. So I think once I graduated and was working, I was always, even in university before I graduated, I've always been thinking, how can I become like wealthy? How can I become rich? And I think the really big turning point for me was when my sister, she went on her honeymoon, whatever it was, but someone gave them a book called Rich Dad, Poor Dad to read on their vacation. And when they came back from that honeymoon, my sister said, Rene, I need you to read this book. I have a big plan. And that's when I read that book. And that's when my mind really started to understand how to become wealthy by having like passive income, residual income. And wuxuu dhahay markii aniga jaamacadeeda waan iska watay inkastoo markasta ay ugu jirtay yani noloshana wax ka bedela rabaa marka jaamacada dhameeyay waxaan go'aansaduu yiri wa ilaa inaan sameeyo wax oo nolosha aan ku noolahay maanta marka maalin kasta wuxuu yiri waxaan isku mashquulin jiray waxa dhigi jiray yiri talow sidee u sameyn kartaa dhaqaale sidee taajir u noqon kartaa maxaa dhacay maalintii dambe walaashay wuxuu yiri oo markaas guursatay oo u baxday honeymoon ee aaday meel ayadii ninkeeda isku raaceen baa qof baa wuxuu soo siiyay hadiyad ahaan buug la dhaho Rich Dad Poor Dad aabihii faqiirka ahaa iyo aabihii taajirka ahaa buwaataas aniga buwaata akhriya ka mid tahay subhanallah intaasoo afaa lagu bedelay af Soomaali lagu bedelay ma u maleynaa inuu laakiin afyaal badan lagu bedelay buugaas wuxuu yiri markaan akhristay bas ninkiiba ma iyu yiri anigoo dhan waa isbedeluu yiri wixii aan weligay ku cuncunaay iscuunsiinaaye oo aan isweydiinaaye aaway hor imaadeen. So for those of you on the call that might have tried doing different opportunities, I know how you feel because I've tried doing so many, I guess, businesses from a small catering company to cater food to hot lunches to schools. I still have my real estate investment company. I tried becoming a travel agent. I delved in a little bit of insurances. So I tried a lot of stuff, including being in network marketing or multi-level marketing. 2 companies. One was a health company and one was a travel company. And so, I did all of that leading up to 27. maxaa marka dhacuu yiri markii buugaas akhriya dabcan ay noloshayda isbedeshay iyo fikirkayga saa u fakaraayay oo aan ku dhaqaaqay inaan dhaqaale sameeyo wax allaale wixii fursad iga hor imaado aan madax isugu tuuro yiri waxaan galuu yiri guryaha inaan iibiyo waxaan galuu yiri companyal kale oo saan kale ah network marketing ah wax kasta waxa galuu yiri kuwa oo travel agency-ga markii qofka uu meel aadayo kale tigidhada jara wax kastaan galuu yiri wax ka sababta ay tahay waxaan hogsanaado raadinayo yiri dhaqaalo saan ku sameyn lahaa.
And so basically, that kind of leads me, I think, into really our second topic, which is how to really find the right company in MLM. Because I've already, I guess me being in software engineering, I like to analyze things a lot. And so after being in two previous MLMs where I actually committed, like really committed to those companies, not like, I got in and I tried talking to a few people. No, like, I became a presenter. I learned to present the products and the business. And so that's how, so so I wasn't just sort of playing around. I actually committed to those two previous companies. kombaniyaasha kala marka aan galay waxay ii soo dhaweynaysaa ayuu yiri maanta ciwaanka uu ka hadlay oo ah ciwaanka labaad oo ah sidee loo doortaa kombaniga adiga kugu habboon ama kombaniga ugu fiican sidee loo doortaa marka aniga wuxuu yiri maadaama backgroundkayga ay tahay engineeringka dadka engineeringka maxay sameeyaan aad u xisaabtamaan wax kasta waxaan jecel uu yiri inaan isbarbar dhigo kombaniyaasha kala marka ka shaqeeyo wuxuu yiri waqtigayga oo dhan energy-gayga oo dhan baan geliyay markaan dhahay waan geliyay kaliya ma aha dadka inuu la wadaagay waxasi wuxuu yiri waxaan sharxi jiray ganacsiga dadka baan train gareyn jiray wax kasta oo loo baahan yahay baan sameynayuu yiri labadeeda kombaniyo hore intuusan keena soo gelin. And so that's where with this training call today, I really wanted to talk about, how do you find the right company? But at the same time, I think it's important to be honest with ourselves and understand that we have to commit. Whichever company we choose to be with, you have to have that commitment, which is becoming a presenter, really, and being able to present your products and your business properly. And if you're on the call today, my question for you is are you able to present your products and your business? Because without that, it doesn't matter which business that we do, you're not going to really have that true success. So the question that always stuck with me when it comes to this business is, would you want to be your own sponsor? Would you want to be sponsored and guided and trained and led by yourself? Because if the answer is no, and truthfully, the answer is no, then you have to ask yourselves, well, when are we going to change that answer to becoming a yes? Because once it becomes a yes, that's when you will start seeing your income really going up higher. And wuxuu yiri markii laga hadlaayo sida loo doorto company madda ugu horeyso uu ku leeyahay oo saldhig u ah maxaa waaye in aad soo bandhigi kartid alaabtaadii iyo ganacsigaagii labadaas marka aad sameynaysid uu ku leeyahay ganacsi kasta gal business kasta gal labadaas inaad sameynayso waa muhiim haddaa rabtid inaad meel ka gaartid marka aniga su'aasha wuxuu yiri aan dadka markas kula taliyo inay isweydiiyaan waxa waaye ma jeclaan lahayd adiga inaad noqoto qofkii ganacsiga qofkan u soo bandhigay adiga shakhsiyan ganacsigan isku soo bandhigi lahayd oo mis hayar garan lahayd haddii jawaabta tahay maya sababta ay tahay aniga qof ma ahi leader fiican qof adag ma ahi dan su'aasha isweydiinaysa waxa waaye goormay jawaabta noqonaysaa yes waa jeclaan lahaa aniga inaan ganacsiga isku soo bandhigo ilaa iyo jawaabtaada ee yes noqotuu yiri ogow ganacsigan kama gaaraysid meeshii la rabay ama aad jeclaan lahayd inaad ka gaarto ilaa iyo aad noqoto inaad soo bandhigi kartid alaabtaada iyo businesskaaga. So on towards the second part of today's training, which is how to pick the right MLM. And I think before we get into this, I think we had to set one thing straight. And I did a training video, or I did a video on Facebook, but we have to understand the right mindset or the right expectation we're supposed to have when we start to build in our home-based business. It's the mindset part. waxa aad iyo aad muhiim u yiri inta aadan ka walwalin company-ga network marketing ama MLM aan jeclaan lahaa inaan galo waxa muhiim u ku leeyahay miskaxdaada inay marka hore u diyaarsan tahay sababtoo ah miskaxdaada hadaysan u diyaarsaneen ilaahay uu kan ugu fiican lagu keeno laad baa ku dhufanaysa inagana hadaynu nahay teamkeena waynu ognahay inta qof oo caawiya maanta waxa ay soo galeen sidoo qaali u yahay aanan ogeyn waxaas waxa waaye marka hore dadkan dad miskaxiyan u diyaarsan
maysan ahayn so mid ugu horeysa maanta kala hadlayo waxa waa yiri mindset waana maskaxiyan sida isugu diyaariyo. So I had to ask this question, but how many of the people here truthfully thought that by getting into this business that you might make, your millions of dollars in a short few months or even a short few years? Like how many of you thought just this is my way to become rich, and so your goal was just almost unbelievable to right? So it's okay to have the goal, but as long as you understood that I can become a millionaire with hard work. So my question is, did you have that mindset of I'm gonna become rich without really doing much work? I guess that's my question, right? Did you kind of think it's going to be like a lottery thing going on here? Because to share, if when I got started in the business, my goal was after working, and this is really important, after working consistently for 2 to 5 years, my goal was, can I make a monthly passive residual income anywhere from $2,000 to $5,000? That was my goal, and I'll explain why. And wuxuu dhahay hoos ku soo qora hadda waxa u jeedaa dhowr qof oo hoos wax ku soo qoraayo wuxuu yiri hoos ku soo qoro intiine markaa ganacsigan soo gasheen runtana sheegu yiri isdhaxday alleeleh waxaan soo galay ganacsigii aan intaan caawa galo biri anoo milyaneer soo baxayo ama dhowr bilood kadib dhowr qof aan la wadaagaya isla markii milyankii ay gaaraya runta soo sheegu yiri hoos ku soo qora inteene isdhehaysa waxaan waxa waayo kale lottery waxa la dhahaa baqti nasiib because waxa la maqlay wiilkan oo kale wiil dhalinyaro ah oo milyaneer ah adigan waxaas leedahay kumbanu ka sameeyay haday tahay caawa soo gal biri noqo inteeni dhaxdo hoos ku soo qoro idin leeyahay runta adigoo sheegaysaan okay aniga wuxuu yiri as you can see a lot of people are coming clean. Oh, that's so funny. Again, I understand it, and that is going to be part of the discussion today, which is maybe why we expect these things, because we hear so many stories, we're given so many false promises. But just to backtrack, I believe, yeah, go ahead. Yeah, I didn't finish about your goal, sorry. Okay, yeah. So wuxuu dhahay aniga hadda idin la wadaago marka aan company-gan soo galaaye mindset-ku ka hadlaayo maskaxiyankaas uu ka hadlaayo maxaa maskaxdeeda gashay ma taqaanaan uu yiri maskaxdeeda waxaan gashtay 2 sano ilaa iyo 5 sano soo socda hadduu ilaahaydno bishii inaa sameeyo 2,000 ilaa iyo 5,000 intaas ay ugu filnayd uu yiri haye ugu yaraan 2 sano ilaa 5 sano markaan geliyo inay bil walba ii soo dhacayso 2,000 ilaa iyo 5,000 ku talagal uu yiri aniga milyankii waxa sheegaysaan maskaxdeeda kuma jirin. And so I think it's really important we set this straight first about why I thought and still believe that being able to earn 2,000 to 5,000 a month after 2 to 5 years was my goal. And the reason why is because name me any job in the world where you can work 5 years, quit that job, and still get paid 5,000 a month. Right? It doesn't exist. And take it one step further, name me a job where you can even work 65 years or call it 40 years, and after you quit your job at 65 or 60, whatever, can you expect to have a monthly passive income from that job of 5,000 a month? No. So to me, if I could work this business 2 to 5 years and have a monthly residual of like $5,000, that is freaking amazing. And that to me is a realistic goal. But of course, the sky's the limit. Okay, so wuxuu dhahay waxaan rabaa inaan dib inkugu celiyo sababta asaga hiigsigiisa u ahayd 2 sano ilaa iyo 5 sano company-gan marka u soo jeensto bishii inaa sameeyo ugu yaraan 2,000 ilaa 5,000 maxaa iga keenay wuxuu yiri su'aal idin weydiiyo ma ii sheegi kartaan maanta shaqo adduunka laga shaqeeyo oo marka 2 sano ilaa iyo 5 sano ka shaqeysid inta ka fariisatay haddana bil walba ku soo dhacayso jeeg oo 2,000 ama 5,000 ah ii sheega ma jirtaa dabcan ma jirto hal maalin haddaad shaqeynin way ka go'an tahay
sidoo kale 65 sano ka soo qaada maanta meel shaqo ka shaqaysa hadhowti shaqadii waa ka fariisto waa ka riyataad garowse ma laga yaabo meeshaas ka riyataad garowsay inay bil walba ku siiso 2,000 ilaa 5,000 oo lacag ka socoto no so aniga wuxuu yiri meesha aan fiirinayo waxa waaye residual income lacagta dhaxalgalka ah oo san ahayn suwax walba ina u kala hadid oo maadaama wixii aad soo dhistay intaasoo soo gelisay shaqo kaaga imaanayso taas wuxuu yiri mindset kan ka hadlaya maskaxiyan qofka mar inuu u diyaarsan yahay. But that's where I think there's a bit of a problem with this industry sometimes, is maybe some of us have been given promises like, just join this company and you'll become rich, and it almost sets a very unfair expectation because, that just doesn't happen, right? And so that's where be very careful if you meet someone else, they're in a different company, and they start talking about how much this person made and what period of time frame. Be careful of that, because that's not the proper way to find the right company. To find the right company is not based upon the stories that we hear of how much someone else made. But today I will teach you, again, you're here for a reason because you found the right company, but I'll teach you what I looked for and what we currently are as a company to make your wealth. And wuxuu yiri waxyaabaha industry-geena network marketing ay dhibaatooyin badan dad badan aysan u aaminsaneen waxaa ka mid ahuu ku leeyahay dad inta la dhahay soo gala 100% waxaan kaa dhigayaa millionaire ama qofay arkayaan qofkan ganacsigan uu ku jiraa company-gan intaasuu ku sameeyay anigana waa inaan sameeyaa taasi marka maxay sameynaysaa qofkan sameeyay waxa laga yaabaa in uu ama dabcan u soo shaqaystay ama markaas dadkii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku xariiriyay ay yihiin dad la waday dadkii yacni way kala duwan yihiin inaadan marnaba qof isbar dhigin marka adinka wuxuu yiri markay dad in la wadaagayaan intaana company-ga ku jiray intaasoo dhaqaalan ka sameeyay hebel iyo heblaayo aad iyo aad waxaan kula talinayaa inaad careful ka ahaataan inaad mar kasta il gooni ah ku fiirisaan oo fiirisaan qofkan wuxuu ku sameeyay iyo company-gu ku jiro muxuu yahay marka maanta waxa idin kala dhigayaa yiri sida loo kala garto waxa khayaaliga ah beenta ah iyo waxa runta ah. So now that we got that out of the way, and I'll give you one last question to hopefully help you understand, right? But some people, again, they have these wild expectations of how much they can make, their first year in this business, right? 20 grand a month, 50 grand a month, right? And I wanted to ask people this question, do you think any business owner that opens their business, whether it's a restaurant, whether it's, a dentist, whether it's anyone, right, that they expect to make $20,000, $50,000, $100,000 in their first few months alone, right? No business has that crazy expectation. And these are, again, traditional businesses, right? So we have to respect that businesses take time to build up. And su'aal kale idin haya buu yiri hoos ku soo qora soo jawaaba su'aasha kale idin haya waxa waaye inteeba idin la tahay dadka ganacsatayaasha ah ama makhaayad dadka haysto ama dukaan dadka haysto intee qof ay idin la tahay intee ganacsi maanta galaan dhahayo dhowr bilood kadib waxaan sameynayaa 20,000 dhowr bilood kadib waxaan sameynayaa 50,000 5,000 xataa kuma tashtaan sanadka hore 2 sano 3 sano ilaa iyo 5 sano hore kuma tashtaan innaga marka wuxuu yiri aad iyo aad muhiim u tahay inaynu xushmeeno waxaan inay tahay ganacsi badankeen waxaan u soo galeynaa inay tahay baqti nasiib ma fahansanin waxaan inay tahay ganacsi sida adoo dukaan caadi furtay ama makhaayad furtay oo u baahan hadba in la waraabiyo ee tartiib u kobcdo. So for me, when I look at a company, and it's funny, I usually go to these presentations. I always was open-minded. I'd attend so many of these like opportunity presentations. And it's funny because every time I was in the presentation, I'd be okay until
there was that one guy who's goes in front of the room who starts talking really about like how much crazy money they're earning. And I guess it was so ingenuine. It looks so shady to me that it was a turnoff for me. But what I did though for every company is I looked at two things, right? What is the product and how do they pay you? Those are the two key things we must look at. I'm gonna break down what's important in the product and how they pay you next. Okay, so aniga wuxuu yiri markii aan kombaniyaasha maadaama uu raadinayo fursad inuu ganacsi dhaqaale fiican uu sameeyo waxa aadi jiruu yiri meel kasta oo kulan lagu sameynayo maanta halka fursada looga hadlaya waa isii taaga jiruu yiri waxaan xasuustaayu yiri niman soo istaaga meesha oo waxay ka hadlayaan waxa ay sameeyeen wax yacni caqligii iyo maskaxdii ka weyn aniga marka shakhsiyan wuxuu yiri qofkaas suu u hadlaya aan ka dareemi karaa hadday run tahay iyo hadday been tahay qofkaa wuxuu sheegayo ha marka wuxuu yiri waxyaabahan u fiirsan jiray maxay tahay qofkan wuxuu iibinayo maxay tahay sideese dhaqaalaha looga sameeyaa labadaas waa yiri labada hadda aan rabo inaan diiradda saaro. So when it comes to the products, what I looked at was, is the product two things? Is the product very, very unique? Unique in the sense that you can't find it anywhere else. But let me explain this more. There's many companies in multi-level marketing that sell, let's say, vitamins or multivitamins, right? And they might have a patent for their multivitamin. Like USANA, my first company, they had this patent for their grapeseed extract. But the issue is there's 50 other, 200 other companies selling multivitamins with their own variation of a patent. So it's not really unique because there's too many companies selling multivitamins, right? wuxuu dhahay markay noqoto alaabta uu kambaniga iibinayo waxa ugu horeysa aniga aan fiiriyo waxa waayo yiri kow waxani ma yihiin wax unique waxa waayo wax meel kale laga heli karin uusan qof kala sameynin kombaniyaasha badankood oo network marketing ku jiraan ani kombana ku jiruu yiri wuxuu gadi jiray vitamin intiina hadda inta ku jirta meesha taqaano inta company oo vitamin gato lama kala guri karo tirada ka bateen maxay kala ku kala duwanaayeen kaliya yiri vitaminka aniga company ku jiruu yiri wax ku jira ingredient ku jirtay asaga kaliya gooni u ahaa laakiin vitamin qof kasta gada ha taasi marka waa waxa ugu horeysan fiiriyo waxani ma wax qof kasta iibiya mise waa wax kale midda labaad waxa waayu yiri okay so that's the first one okay right and just to give more examples there's many juices on the markets there's many essential oils on the markets there's many but with our product right with the fountain of life this product here this is the only product that is pure lignans in a liquid form in the market. And I won't get into the details, but because I understand a lot of the science behind this, no one can copy this. I mean, it's so hard to even design the extraction process, but that's why being unique is important. No one else has this, and it's not even copyable. It's so hard. And our scientists are just geniuses. I mean, they have so many patents on so many different things, and you have to have access to these billion-dollar pharma companies to even get this extraction. But that's why unique we have. sidoo kale haddaan tusaale kale idin siiyuu yiri juuska imise company iibisuu yiri juusyaal juus lagu dhahayo kan wuxuu ridaa culayska kan wuxuu sameeyaa kan hebelow sameeyo annagana muxuu yiri fiira hadda fountain of life uu yiri qof kale oo dunida ku nool oo wax u dhow iska daa iyada wax u dhow xataa keeni kara malaha why wax nimanka aan annaga shalongada kula jirno waa scientists-yaasha billionaires-ka ma aha kuwa yar waa kuwa billionaire-ka oo alaabtooda qof kale oo heli kara hab yaraatay aysan jirin so fountain of life adduunka meel kasta laga heli kara anaga ahayn ma jirto so taasna waxa ka mid uu yiri markaan dhahayo waxa inay unique yihiin wax adiga ku gooni ay tihiin
The next important thing, I'll give you two more actually. One is it simple to understand? Because some other companies have good health products. Like they're all good, right? I don't think they're as good as Fountain of Life, but they're good. But it's complicated. There's like 30 different products you have to take in the health line, you know, this for the bones, that for glucosamine, this for calcium, you know, that for multivitamin, this for your fish oil. It's all of this stuff, and it's so complicated. With Fountain of Life, where we have an advantage is it's one bottle that does everything. Like it practically does everything for you. So simplicity when it comes to multi-level marketing is very important. If you have 50 products to learn, can you imagine if it's hard for you to learn, it's hard for the next guy to learn or the next girl to learn, right? So that's why I love the fact that with FOL, it's one product for the whole entire, from head to toe, inside outside. su-aasha kale oo muhiim ay tahay qofka inuu isweydiiyo markay noqoto alaabta aad iibinaysid waxani ma yihiin wax dadkii ay si sahlan u fahmi karaan kombaniyaal badan hadda waxaa jiro hadda kombaniyaasha badankood ama gebigoodba waxyaabahay iibiyaan waa wax fiican ma dhahayuu yidhi mid baa wax xun iibiya dabcan aniga shakhsiyan uu yidhi kuwaa u dhigo alaabteenna Fountain of Life oo kale se u fiican tahay ma aqaani saasoo ay tahay wax fiican ay gadaan laakiin hal dhibay leeyihiin way adag tahay si loo fahmo 15 shay baa lagu siinayaa kan waa kii caloosha kan waa kii korka kan waa kii miisaanka kan annaga laakiin hal dalay wixii dhan isugu tageen so waxa aad iyo aad muhiim u yiri network marketingka waxa waaye haddii adigan qofka keenaayo aadan 15 shay aadan sharxi karin maxay kula tahay dadka kala keenaysid wixii waa inaad tahay wax fudud ee dadki fahmi karaan taasna waa taa ku fiican uu yiri annaga. And the third and final piece that's really important when coming to looking at the right product in multi-level marketing is it affordable? Is it affordable? And let me expand upon what I mean by affordable. What I'm looking at and what I compared was in all these other companies in MLM is what is the average monthly expenditure to have your products? So some companies might tell you to drink a juice, but they want you to drink this juice packet, 6 times a day. So when you add up the monthly cost, right? Usually for one person supply, it's anywhere from $180 to $300 a month, typically to have the full health, right? So if they're selling multivitamins, they want you to take the multivitamins plus this calcium, plus this fish oil, plus. If you add it all together, it's like crazy monthly cost. And midda ugu dambeysuu yiri oo aad iyo aad muhiim u ah markuu company-ga alaabta u gadaayo ee noqoto waxa waa inaa isweydiisid waxani ma wax la goyn karaa company-yaasha badankood wuxuu yiri haddaan tusaale idin siiyo waxay ku leeyihiin waxaad u baahan tahay maadaama aynu dhahanay 10 wax kana u baahan tahay marka isku dardartiduu yiri bishii ugu yaraan company-yaasha waxaa kaa baxaayo $180 ilaa iyo $300 kaliya waxa adiga isticmaalaysid taasna waxa waa yiri waxyaabahan uga fiicannahay company-yaasha kale. So with this product, for example, I'll use Kenya because it's the most expensive. Like in most countries are not even close to the cost of what you have to pay in Kenya for this product. So I just use Kenya because they're like the top of the maximum, right? So I mean, I think members cost for a bottle is like $70 something, and retail price is over $100, right? But even if that's the case, on average, our product is anywhere from half the cost to even a third of the cost of what you have to pay in other companies. And I'm going to explain why cost is so important in finding the right opportunity. And wuxuu ku leeyahay haddaan tusaale u soo qaato goojadeena Fountain of Life company-geena inta wadan uu ka howlgalo meesha wadanka ugu qaalisan goojadeena waxa waaye Kenya wuxuu ku leeyahay qofka company-ga ku jiro waxa laga yaabaa inuu ugu fadhido dhaladii adiga 70 haday ugu badato 80 camal okay oo lacagta Canadian-ka
laakiin qofka banaanka gadanayo waxa waaye 105 camal okay so wuxuu yiri taas waa meesha ugu sareyso saaso ay tahay ma ogtihiin inuu yiri markii kombaniyaasha kale loo barbar dhigo annaga inta aan ku gadno ama waa halfkeed ama waa 3 jibaarkeed okay baan ka raqiisanahay kombaniyaasha kale haddana si arkay uga tayo badan tahay maadaama ay tahay hal alaab so hadda waxaan si fiican uga sii hadlayo yiri muhiimadda ay leedahay alaabtaada inay tahay alaab la goyn karo. So in this business, who do you want to target is the question, right? Who are we trying to target? And the simple answer is as many people as possible. You want to target the masses. So in any country, you're going to have the 3 classes, right? You're going to have the wealthy class, the middle income families, and then you have the low income families, right? So my question for you is which of these 3 categories are the masses? Is it the wealthy, or is it the middle income, or is it the low income? If you had to pick 2 of the 3 to make up the masses, we know that it's the middle income and the low income that make the masses, right? Not the wealthy. And markay noqoto qiimaha alaabta aagadaysa qiimaheeda waa inaa fiirisaa yaa waaya dadka adiga marka hore aad rabtid inaa waxaan ka iibisid dadka maxay u kala baxaan 3 nooc mid waxa waaye dadka oo dhaqan okay dadka dhexdhexaadkiska ah iyo dadka oo aad lacagtooda u hooseyso isweydiin marka su'aasha idin weydiinaa waxa waaye bilaadanka adduunka ku nool adduunka waxa la dhahaa waxa ku nool ilaa iyo 8 bilyan oo qof inta ku nool ka ugu badan kan ugu dadka ugu taajirsan ma u badan dadka dhaxaadka ma u badan mise dadka ugu hooseeyo haddii 3daas aad ka qaadanayso yiri labo waxa dabcan qaadanaysaa dadka lacagtooda dhexdhexaadka ee tahay dhaqaalahooda iyo dadka dhaqaalahooda hooseeyo labadaas waaye labada aad mar walba rabtid inaad saartid diiradda sababta ay tahay waa dadka ugu badan adduun weynaha. So let me ask the audience this question, right? Would they personally spend $200-300 a month a person on health products? That's the first question. And the second question is, do they think the masses would want to spend $200-300 a month on health products? Okay, so su'aal idin soo haya almost 100 qof aan nahay waana aaminsantiin hoos ku soo qoran jawaabta wuxuu ku leeyahay su'aasha idin hay waxa waaye bishii ma bixin kartaa ayuu ku leeyahay ma la bixi kartaa $200 ilaa $300 oo ah caafimaadkaaga okay ma samayn kartaa hoos ku soo qora midda labaad waxa waaye dadka macaamiishaada ma kula tahay bishii $200 ilaa $300 inay u guurayaan caafimaadkooda ma kula tahay hoos ku soo qora. All right, so we all know the answer already. And the reason why I want to ask it again is because in this business, we are always taught, and you will teach your team, hey, go share this. You want to share this with your family and friends. Okay, great. But if the people we're talking to happen to be the middle class or the low income families, and we're telling them to try to buy and sell a $200 a month product per person, do you think they're going to have success doing that? And the answer is no. But if we ask them, hey, we have this product here, it's like $60-70 members pricing, you can retail it for $100, which one is more doable? Obviously, it's this one. And that's why it's so important. I'll explain again why a bit more. It's important that the pricing is right. wuxuu ku leeyahay sababta aan idin weydiinay taas waxa waaye badankeen markaynu ganacsigan soo galno waxyaabahana laho maxaa waaye la wadaaga alaabta ka bilow asxaabtaada iyo familigaaga asxaabtaada iyo familigaaga hadday yihiin dadka dhaqaalahooda hooseeya ee ku jiraan dadkaas dhaqaalahooda hooseeya ku jiraan markaad tiraadid bil walba $200 ilaa $300 iga gado ma samayn karaan dabcan ma samayn karaan okay ma samayn karaan haye adigii markaa wixii kaama gadmaayaan
laakiin markay noqoto goojadeena saynu ognahay goojada ugu qaalisan $80 la gadaa $80 iyo $300 keebuu qofka qaadanaya dabcan $80 that's why annaga pricekeena ooga dhignuu yiri wax qof waliba dadka badankooda ay goyn karaan taasayna muhiimad u tahay. So again, for me, yes, you know, in USANA, my first company, I was spending $300 a month because I didn't know of this yet, but I spent $300 a month on myself because I had the right mindset. The challenge though was the second question was the people I know were not willing to. The people I know around me, like, you're crazy. You're gonna spend that much money on a box of multivitamins because they don't understand. You know? So again, it's all about the masses. It's can we target the masses? wuxuu dhahay aniga markaan ku jiray kombanigayga hore dabcan bil walba 200 ilaa 300 waan u quuri jiray aniga iyo caafimaadkayga laakiin dadka aan asxaabta nahay waxay dhihi jireen waa waalan tahay intee 200 iyo 300 ka keenaa bil walba ma samayn karno haye marka adiga ina isweydiisid waa adiga waxa laga yaabaa hadda dhowr qof soo qoreen dhahayo yes caafimaadkayga waa ku bixinay 200 300 haye way soo qorooyaan dadka laakiin waxa fiirinaysa kuwa xiran iyaga ma samayn karaan 200 iyo 300 mise hal xabo goojada fountain of life 70 ama 80 meesha ugu badan 80 lagu gadaa keebay dadka gadanayaan dabcan 70 way bixinayaan laakiin 200 ilaa 300 inay bil walba ku bixiyaan caafimaadkooda way adag tahay. So what happened with, it's funny because proper direct sales, there's two ways of making money, right? One is to sell products. One is to find people to sell products, right? So either you sell products or you find people to sell products. Between the two, the faster way to make money, which one is it? Obviously, it's to sell products because you don't have to explain the business, explain everything. The faster way of the two is to sell products. laba nooc baa dhaqaalaha loo sameeyaa saynu ognahay network marketing oo dhan ama company-geena ahad ama company kale maxay tahay koo waxa waa alaabtiina iibin kartid midda labaadna waxa waa inaa heli kartid dad waxay kula iibiya haye midee marka fudud inaa adiga alaabta iibisid mase inaa keentid dad iibiya dabcan midda fudud maxaa waaye adiga inaa gadid waa waxa maalin kasta training ku qaadano marka hore inaad diirada saarta adiga wixii ma gadi kartaa ma tafaariqeyn kartaa wixii ha dadka inaa keentid oo ay shaqeeyaan waa midda adag taas marka intaa gaaraysid maxaa ka sii ganacsane alaabtaada inaa gadi kartid taas waaya muhiim u tahay price-ka inuu yahay price la goyn karo. So here, this in itself is where the biggest problem is, because I'll share with you from my first company in network marketing, which was USANA. They sold the multivitamins, right? I probably sponsored almost 50 people into that company. And over the 4 or 5 years of building that business, listen carefully, I never once was able to sell the product at the retail price. This product, my very first week alone, I sold over 100 bottles at the retail price. Right? So my whole point is price does matter, because if the price is too high, the average person who wants to make money, they have a chance of making money because they can sell it. If it's priced too high, that average person never had a chance to make money quickly, which was selling the products. So you can, I'll continue afterwards. Absolutely. So aniga wuxuu yiri company-ga ugu horeysay uu ka shaqeysan jiray waxa la dhahaa USANA waxay gadi jireen vitamin iyo waxasi wuxuu yiri company-gaas waxaan keenay 50 qof 4 sano ku jiray ma idin la tuhuu yiri hal maalin ma iibin alaabta qiimaha ee ku fadhido qofka banaanka jooga uu ku iibsan lahaa wali kuma iibin uu yiri qof kastu wax ka iibinayo uu ka jabin jiray waay ma gadan karaan waxa soo haru yiri company-geena fountain of life markay soo baxday
asbuucii ugu horeysa maxaan gaduu ku leeyahay 100 xabo waa waxay muhiim u tahay qiimaha waxa gadaysid inay tahay wax dadkii ay goyn karaan. So like I hope that it's coming together for people here, because it's not about what you're willing to pay for something. It's really about, are the masses able to buy and sell this thing? So what you'll see happening in MLM today is so many people are not making money quickly from selling the product because it's too expensive. What they're doing is they're converting their customer into a member, because they're saying, oh, if you think it's expensive, join as a member because it's cheaper to buy as a member. But then that takes more time to make money. So you'll see a lot of the other companies right now, people are struggling because they aren't even able to sell it at retail. They're forced to try to convince people to join as a member. But that is taking away the profits. So this is why being unique, having it simple and affordable is the key in finding the right product. And wuxuu dhahay waxaad xasuusanaysaan mar walba markay noqoto qiimaha ma aha adiga shakhsiyan. mar walba waxaa fiirinaysaa dadkii badankood aa fiirinaysaa waxani ma tahay wax ay bixin karaan, okay? waxani ma tahay wax ay tayo u leh, wax inay tayo leeyihiin, waxani inay tahay wax la goyn karo sida hadda goojadeen oo kale. ilaa iyo miyi baa laga soo doontaa, because dadka Soomaaliya jooga markay dhakhtar aadaan intaasoo boqolaal intaasoo kuma kuna loo soo dirsadaa. hal dhalo oo $8 ay kala bixeen oo heenaysa bil dhan caafimaadkooda taasay ka doorbideen. So wixii inay tayo leedahay, wixii inay tahay wax la goyn karo. maxaa kale dad badan maxaa ku dhacu yiri kompaniyaal badan maadaama alaabtoodii ay qaali tahay 200 ilaa 300 qofkii laga rabo bil walba inuu dhigo ay qaali tahay, maxay sameynayaan dadkii macaamiishoodii ee waxay leeyihiin ma rabtaa inaa ku heshi intii in ka jabneed haa igu soo biir. dadka laakiin markay kugu soo biiraan shaqo badan markay qabtaan dhaqaale ka sameynayaan, soo maxaa yaraanayo faa'iidadaadii. faa'iidada ugu fudud maxaa waaye markaa wixii iibin kartid, markaa suuqii beec gareyn kartid, right? markuu beec yahay, hadduusa beec uusan jirin aa sugayso qof aa keentay shaqada uu shaqeeyo haddana percentage lagaa siiyo, taasi way sii dheeraanaysaa. marka taasna waxa waaye mar labaad saddexaad muhiimadda ay leedahay waxaagi inay yihiin wax gadmanayo. And this is why our company will be around and why you will have a stable business for the next forever, because we will always win on these 3 principles. It's unique, it's simple, and it's affordable. So what I do when I talk to other people in different companies who are selling another product is I ask them a simple question. I said, hey, if I have a product that, let's say, is not better than yours, but it does at least the same amount of benefits that yours does, but the cost is about half of your product's cost, would you be open to taking a look? And they always say yes. So if you think carefully, over the next decade and decades, we're going to be taking so much business from every other company in the health world because we have one product that does everything for, again, a lower cost. wuxuu yiri anaga company-geena waxaan idin sheegayaa inuu weligii jiri doono, okay? insha Allah bidnaahi kariim. waxaasna maxaa waaye 3 wax uu ku dheeriyahay in allaale inta company-yaal oo anagoo kala ah. koo waxa waaye alaabteena waa unique, meel kale oo laga heli karo wax allaale waxaan iibina ma laha. 2 waa simple, aad iyo aad u fududahay. hal goojo intaasoo faa'iido aa ka helaysid, 100 wax uma baahnid. ka saddexaad maxaa waaye waa affordable, waa wax la goyn karo, waa wax dadkii oo dhan, kii dhaqaalaha sareeyay, kii dhexdhexaadka ahaa, kii danyarta ahaa intaba ay goyn karaan. saddexdaasna waa wax la isku dhaafay. ani maxaa sameeyaa yiri dadka waxaan abaaraayo yiri kompaniyaasha kale ku jiraan, waxaa dhahaa hebel iyo hebel waxaan hayaa alaab caafimaad ah
oo alaabtaada oo kale waxa ay samayso haddaysa ka badneen ka yaraysan haddana qiimihii aad ku gadaysay halfkeed aad ku helaysaa ma ila fiirin kartaa qof kasta wuxuu dhahaa yes why wax tayo leh oo haddana la goyn karo qof kastaa rabo marka aniga waxaan idiin sheegayo inaan kuu bishaareynayaa sanadayaasha soo socda hadduu ilaahay idmo kombaniyaal badan oo caafimaadka ku jiraan dadkoodii inagay noo imaan doonaan sababtoo taa waxaynu haynaa hal shay oo wax kasta u sameynayo kana raqiisantoodii. So, we truly, guys, we're all on this call. We're all lucky to be part of this company because we have this product that literally no one else has. And, so every time I look at another company and I look at their product or products and the pricing of it, I already know we already have a better product. I think everyone on this call understands that. But the second component of picking the right company, now that we have established we have the right product, it's unique, it's simple to market, it's one that does everything, and it's affordable, is how does a company pay you? That's really important, is how does a company pay us, and how much can we get paid from the company? horta wuxuu yiri inteenna ku jirto maanta lineka iyo in allaale inta companygeena ku jirto runtii waa dad aad iyo aad u nasiib wanaagsan baynu nahay sababta ay tahay waxaynu haysanaa wax adduun weynaha oo dhan aysan heli karin maanta wixii ugu fiicnaa hadday noqoto caafimaad badankeen ma ogin ani halkaana ku fadhiya inaynu nahay dadka ugu nasiib badan maanta maalinaan ahayna insha allah baynu ogaan doonaa taasi waa taasa hadda marka waxaan ka hadlayaa yiri waxa labaad oo ay muhiim ay tahay qofka inuu ogaado sidii uu u doorto companyga uu jecel yahay taasna maxaa waaye sidee dhaqaale looga sameeyaa dhaqaalahana waa la isku dhaafay alaabta kale la iskuma dhaafin dhaqaalaha sida loo sameeyana waa la isku dhaafay taas buu hadda inooga sheekeynaya. All right, so I'll try to make it as simple as possible, but in every company's compensation plan, you're going to have two main different ways of making money. One is the bonuses, and one is the residual passive income. Two, bonuses and residual income. I have to ask this question, which one is most important for our purpose in trying to retire early in building wealth? Do we want bonuses or do we want residual income? Okay, so hadda taan su'aal kale la idin hayaa hoos ku soo qora wuxuu yiri markay noqoto dhaqaalaha sida companyga looga sameeyo laba nooc waay mid waxa waay bonus waa waxa hadiyadu companyga u bixiyo midna waxa waay residual income oo ah dhaqaalaha dhaxalgalka ah su'aasha idin hayo waxa waay yiri kee muhiimsan ma waxa muhiimsan bonuska waxa hadiyada ah mise waxa dhaxalgalka ah كانوا مهيسن هوس كسوقرة أمال عرتن already وسوقرتين residual income. Okay, who else wants to participate? We have about 100 people. Let's participate. Exactly. So if you're trying to build retirement income and build wealth and retire early, your answer should have been, we want residual income. And here's why. Bonuses, you do the work once, you get paid that one time. Bonuses, you always have to requalify and do more work to keep getting the bonuses. But residual income, if you find the right company like ours, once you establish your two legs, you get paid for the rest of your life on all those sales. You do the work once to get paid for life. Okay, so the chat is blowing up. Everybody's writing. The halgal basically means residual income in Somali. Thank you, everybody, for participating. Dasagal, that's right. It's a dasagal. It's the right answer. The halgal. Oh, the halgal. Okay, sorry. You got it. You got it. Okay, so wuxuu yiri saa kulligiin soo qorteen qofka markuu rabo waxaan inay u noqoto wax oo ooga fariisto shaqo banaanka ah ama gacan bini aadan dabcan qofka wuxuu rabaa dhaxalgalka why maxay ku kala duwan yihiin waxa hadiyada ah iyo waxa dhaxalgalka waxa hadiyada ah waxa waa wax shaqo markaas aad qabatay oo markaas abaalmarinteeda lagu siiyay
dhaxalgalka maxaa waaye shaqaa maanta qabatay 5 sano oo dambe 10 sano oo dambe 20 sano oo dambe weli dhaqaalihii waa sameynaysaa waa waxay ku kala duwan yihiin so bonuska waa hadda waxa aad samaysay sida MGRS oo kale gaarigoo kale hadda waxa samaysan waaye dhaxalgalka maxaa waaye hore kama helaysid waa waxa gadaal ka helaysid. So if you ever look at these compensation plan like PDFs, it's actually really simple to go through it once you know the secret. Because when you go through it, it'll say bonus, 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 page 3, bonus, bonus, page 4, bonus, bonus, page 5 is like residual or team commissions, right? So when I look at a plan, you know, because every company has the bonuses, right? And they're almost all the same. But the key part we have to focus on is the residual income. wuxuu yiri aniga waxaan ku takhasusay sida loo akhriyo kumbaniyaashada dhaqaalaha looga sameeyo markii kumbani la ii soo bandhigo waxaan dhahayo yiri balaankiina tusa sida dhaqaalaha loo sameeyo marka akhrisiduu yiri maxaad arkaysaa ayuu yiri waxay soo qorayaan waxaan bonus waxaan hadhowta maxaa lagu dambaysiinayaa dhaqaalihii dhaxalgalka ahaa taasaa ku garanaysaa yiri meesha markay bonus ku qoranta waxay ka dhigan tahay hadda shaqada sameeyay hadda labadaas shilin lagu siinayaa haddii ku yartuu yiri meesha dhaxalgalka taa waxay ka dhigan tahay ma aha tii aad rabtay. So now we know to look at the residual income or the dashagal. I don't try to say that word anymore. The residual income. I want me to try. Now that we know to look at that, I'm gonna teach you guys all you have to try to figure out in the residual income is these two things, right? Number one, how many legs do I have to build? And how deep can I get paid? That's it. How many legs do I have to build? And on how many legs and how deep do I get paid? markay noqoto yiri marka aad fiirinaysid qiimaha dhaxalgalka ah hadda waxa isku raacnay bonuski waxa ka fiican dhaxalgal Soomaa haye dhaxalgalki marka fiirinayso wuxuu yiri taasa xataa la sii kala dhirigaa laba u kala baxaan oo kugu leeyahay dhaxalgalki mid waxa is weydiinaysaa imisa lug laga rabaa inaad dhiso annaga saynu ognahay company-geena waa laba lug kaliya company-yaal waxa jira 3 4 5 dhis lagu dhahaysa oo hesha dhaxalgalka imisa lug laga rabaa inaad dhisid kan labaadna maxaa waa aad iyo aad muhiim ku ah lugahaas ilaa iyo intee level ka sameyn kartaa isbuuci dhaweed abayroodo cilmi maxay noo sheegeen 3 level kaliya inay dhaqaalaha ka sameyn karaan hayateena way ka duwan tahay wuuna soo wadaa kulligeena way noqonaa soo labadaas fiirinaysa iyo dhaxalgalka markay tahay imisa lug la rabaa inaad dhistid iyo imisa level ka helaysa dhaqaalihii. So just the other day I was talking with Steph Wise and I did a call with one of her prospects from Singapore and long story short, you know, I offered to take a look at this competition plan that he was looking at joining. Again, open the PDF, bonus, and then boom, residual income. And it was build 7 legs, you know, and only get paid on the smaller ones. So what I'm trying to say here is ask the people a question. Do you think it's easier to build 10 legs or to build 5 legs? Build 5 legs or to build 3? Or build 3 legs or to build 2? Obviously, the least amount of legs we have to build, the easier it is. It's common sense, right? wuxuu yiri ayaan dhaweyd waxaan la hadlaayay uu yiri Stephanie gabadheena teamkeena badankeena waan dhaqaanaa gabadheena Stephanie qof ay rabtay inay soo geliso company-ga qofkaas marka wuxuu fiirinayaa company-yaashu isku fiirinayaa wuxuu qofkaas company-ga uu rabay inuu galo baan waxa la fiiriyo yiri sida dhaqaalaha looga sameeyo maxaa arkuu yiri qofkan in laga rabo inuu dhiso 7 lug inuu dhiso hadhowtina dhaqaalaha muxuu ka sameynayaa lugtiisa yar tan dheer waxna kuma laha okay so isla markii halkaas maxaa uga jeedaa yiri dabcan ina annaga ka fiicannahay adiga idin weydiiyo ku leeyahay haddana su'aal kale hoos ku soo qora
ما شاء الله boqol qofna waynu dhaafnay hambaliya idin leeyahay dhammaantiin soo su-aasha kalena maxaa waaye wuxuu ku leeyahay toban lug haddii lagaa rabo inaad dhistid iyo 5 lug kee kuu fudud 10 iyo 5 okay dabcan 5taa kuu fudud haye 5 lug iyo 3 lug kee kuu fudud dabcan maxaa kuu fudud 3da haye 3 ama 2 kee kuu fudud dabcan 2 right so wuxuu yiri lugaha exactly xamdi ma sha Allah xamdi hala ila socotaa so dabcan markasta maxaa fudud uu ku leeyahay lugta the more ay yar yihiin lugta laga rabo the more ay ku fududahay ku fiican tahay. So I'm actually going to share my screen and share with you the exact what I was looking at. This is the company. I'm just going to skim through it really quickly, right? But I'm just going to skim down here, and you're going to see what I'm talking about, right? So all these first few pages you're looking at, these are all bonuses, all right? So like page 5, okay, this is bonuses, right? So watch this, right? One associate can have a maximum of 9 legs. So in this company, to get paid the most, you have to build 9 legs. Like, why would you split up that many people? That's just tough, right? But watch this. Going down below, so here's like, let's say what, 6 legs here. So these are all bonuses, guys. Like, let's just scroll down a bit more here. You'll see, still bonuses. Bonuses, 1 bonus, main bonus, special bonus, luxury bonus, customer bonus, reorder bonus, group bonus, matching group bonus, new level bonus, activity bonus, all bonuses, right? But again, bonus transfers and payments, right? How do I get bonuses? Customer bonus, all this stuff here is all bonuses, right? All bonuses. And so, again, your level bonus, they're all bonuses, right? And so you can see here that it's so confusing, this document, for the average person, but they want to make you build 9 legs. So let's give an example here, Ifra. And the second question you have to ask yourself, which was, how deep do you get paid, right? Do you see this? This is levels. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You only get paid down to the 6 levels. So I want you to ask the team, do you think it's better to get paid 6 levels or 20 levels? Or is 20 levels good, or is 100 levels better? But what's the best? The best is pay to infinity. That's what we do. Okay, so example kaasoo haddana la wadaagayo waxa waaye wixii ayaan tirada noo sheegay qofkii rabay inuu company kala galo haddaa fiirisaan uu yiri compensationkooda maxaa ka buuxo waa naf iyo bonus bonus heblaayo bonuskana maxaynu dhahanay maxaa ka fiican dhaxalgalka haye markaan u dhaadhacuu yiri dhaxalgalkii aan fiiriyey maxaad arkaysaa yuu yiri qofka in uu ka helayo dhaqaalaha ilaa iyo 6 lug 6 label kadib inta ka hooseysa waxna kama sameynayo soo su'aalkan uu idin hayaa qofka maxaa u fiican inuu ka sameeyo dhaqaalaha ilaa iyo 6 lug ama ilaa iyo 20 lug ama ilaa iyo 30 lug ama ilaa iyo forever infinity noloshooda dhan ilaa yani aysan lahayn xad tee fiican dabcan maxaa fiican midka infinity awaana midka anaga haysano subhanallah. So the easy thing I say to people who are in other companies is I take a quick glance at their comp plan and I said, well, unfortunately, I can't do your business because if I were to move my team into your company, my check would go down by 95% because either you only pay to a few levels deep, or you only or you don't pay on both legs to infinity. We pay on all legs to infinity, right? And so you want to share that quickly first? Oh, sorry, you're unmuted there. But I was going to show you. Yes. The other part that they're saying here that I'm trying to talk about is getting paid on both legs. And you'll see here, this company only pays you on the lesser leg. So what's really important here to let the people know is getting paid to infinity is important,
building two legs is important, but getting paid on the two legs. These companies here are only paying you on their lesser legs. Okay, so wuxuu dhahay aniga markay dadka kombanigooda ii soo bandhigaan oo aan saan u fiiriso dhaqaalaha looga sameeyo waxaan ku dhahayo dhahay iga raalahow kuma imaan karo sababta ay tahay haddii xataa tiimkayga dhan aan soo kaxeeyo oo adiga idiin keeno jeegayga 90% cirku galaya sababtana maxaa waaye intaasoo lugu ay ku dhahayaan dhiso haddana maxay ku dhahayaan hadda wuxuu u mariyay maxay ku leeyihiin lugahaas aad dhistay midda ugu yar kaliya faa'iido leedahay oo kuwa kale maxaa marka loo dhisay ayagay u yaalaan ayagaa dhaqaalaha ka samaynayo adiga waxaa lagu leeyahay khasaba lagaaga inaad dhistid hadhowtina lugta midka yar aa lagu leeyahay annaga laakiin labadeena lugoodba tii yar tii dheer labadaba dhaqaalaha ka samaynaysaa subxaan allah. So really you are now experts because we know what is the important part to look at. Because every company has bonuses, right? That's equal. The part we need to focus on, though, again, is the residual income. I just taught you what you want to look for is, again, the two legs, right? Pay to infinity, getting paid on both of those legs. So just letting people know here that I've compared now so many companies. And what I do is I look at, if I have 100 people in Opulence in two legs who are paying $150 per month, and I plug the same 100 people in another company who are also paying $150 per month, which one pays more? And to this date, no other company pays more than us. And waxaan u rajeynayaa ayuu yiri waxa idin tusinaa inaad maanta kulligiin tihiin experts inaad xariifiin tihiin oo kala garan kartaan kombaniyaasha sida lagu kala ogaado midka ugu fiican aad dhaqaalaha ka samaynaysid haye aniga wuxuu ku leeyahay xisaab ma leh inta kombani aan intaan soo qaaday barbar dhiga keena example-ka tusaalada ugu fudud maxaa waaye 100 qof wuxuu jira Opulence ku jirto oo qof kasta 150 ku adeeganayo iyo 100 qof oo ku jirto company kale oo 150 ku adeeganaysa marka isbar dhigay ilaa iyo yomana hada waa la uu yiri laba inaan Opulence company kale barbar dhigo soo adinkana waxa rajeenaya maanta inay idin caddahay oo la idin ku siri karin hebela inta soo milyan sameeyay hebelaya sameysay aad arkartaa dhig kartaan haye itusiyo si loo sameeyo saad u arki kartaan. And I know the call is getting a bit long here. I did want to get a chance to finish off with the third point. But I just hope people can see now that like how I looked for the right company, why I'm here still 13 years later. And believe me, in the last 13 years, I have met so many people, like leaders that talk such a big talk. Like they're just, you know, shooting out from the rooftop on their horns, you know, saying how they have the best of the best of the best. And I've always told people what I just taught you guys. And I just want to let you guys know, I don't know one leader I met in the last 13 years that is in the same company still. Like that is, I hope it just drills the point deep that these leaders that you might hear from, you know, they don't even know what to really look for. That's why they're still jumping from company to company to company. And what I've just taught you is the key principle. It's all you have to know and have that belief in this company because we have the logic behind it. But I just want to show you, it's just, to me, you know, I wake up every morning sometimes, I think about, you know, so many people are just, they can make money, but they're not lasting. And what's the point? You're just building a team, changing another company, building again. And I don't want to do that. And I don't think anyone here wants to do the same thing too. So we have the best company in the world with the best products. wuxuu yiri mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin soo bandhiguu yiri waa wixii aniga 13 sano company-gan aan ku jiru yiri inta qof oo leader-yaasha ah inta millionaire-yaal ah
oo ii imaatay oo damacday inay kombanigooga igeeyaan xisaab ma leh kulligood waa la fariistaa waxaan tusaa waxaan haysto iyo meeshay ii wadaan mid ilaa iyo maanta iga raaya waan la uhuu yiri weli waan raadinoyaa maxaa taas ka sii daranuu yiri in allaale inta milyaneerayaal ah oo liidarayaal ah 13 sano aan la kulmay mid ka mid ah oo ku jira weli kombanigi uu maalintaas ku jiray ma jirto sababta maxay tahay yiri ayaga xataa ma oga waxay raadinayaan ma ogu yiri aniga laakiin wuxuu yiri waxaan raadinayo waan ogu yiri maalintan gacanta ku dhigana Opulence markasta kaman la soo bandhigo waa la ahay mid Opulence ka fiican marka mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa yiri fadlan inaad ogaataan kombaniga ugu fiican inaad haysataan cadeyntina aniga idin hayo. And I had to say this. I've heard so many times people say, oh, if this person joins that company, I'm going with them because he knows how to make money. That is probably the most silliest thing to ever do. And I'll be the first one to tell you in this business, never follow me, follow what I just taught you. You know, I'm never going to leave Opulence because it doesn't make sense to. But even if I did, don't follow me because, you know, like I'm not going to leave. I'm just saying the principles that I taught you is important. So if you ever hear those people who say, or if that was you and you thought, I'm going to go with this person because they joined this new company and they made money, so I'm going to go with them. Don't. That is the most silliest thing to do. We must understand what makes a successful business. wuxuu ku leeyahay marmarka qaarkood waxaa maqlaa dad dhahayo hebel iyo heblaayo hadduu kombanigaas ku biiro alleeleh anna waa ku biiraayo waay hebel iyo heblaayo waxay yaqaanaan si dhaqaalaha loo sameeyo haddaba waa idiin sheegayaa uu yidhi khaladka ugu weyn aan naftaada ka geli karto waxa waaye hebel iyo heblaayo inaad raacdid aniga wuxuu yidhi meel hadda uga socdo ma laha Opulence laakiin caawa haddaa Opulence ka baxo fadlan ha iga soo dabayaacinina waxaa raacaysaan uu ku leeyahay waxaan idin baray waa waxa saldhigga u ah horumarkaaga hebel iyo heblaayo si kasta ha u noqdaan dad fiican qofaa jeceshahay meeshii aadaan ha ka daba aadinina waxaa fiirinaysaa nambaradaan misleeyihiin maya haya salaamo dhankaaga ilaahay ku barakeeya leedihiin weligiin qofna ha raacinina adinka oonan ogeen wax caddeyn ah aad tix raacdaan. Yeah, I think someone was saying bye to me, but I'm not going anywhere. I'm not going anywhere, I swear to you. I'm staying here forever. Anyways, I wanted to get a chance to finish off with the third point, which again, I can see happening a lot of places, is this whole cryptocurrency stuff. And let's get one thing straight, right? Cryptocurrency in itself is legal. So Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, buying the coin itself from a reputable company is legal. That's number one. But there are many illegal companies leveraging cryptocurrencies right now. And we're going to cover that really quickly. And waxa ugu dambeeyay maanta ciwaanka ugu dambeeya uu rabo inuu nagala hadlo waxa waaye waxa la dhaho cryptocurrency. Cryptocurrency waa lacagaha ku wareega mashiinayaasha. Okay, lacagahaas badankeen waynu maqalnay waxa laga yaabaa cilmi badan inay soo leeyihiin lacagtaas kumbaniga ugu horeeyay oo soo saaray waxay dhahaan Bitcoin kumbanigaas hadaa toos ugu gadatid waa legal yani waa wax aysan sharciga jabinaynin laakiin maxaa soo baxuu yiri intaasoo kumbaniyaal ah oo kale oo ku shaqaysanaya kumbanigaas laakiin waxay sameynayaan ee tahay wax illegal ah wax khalad ah oo sharciga jabinayo. Oh, sorry, I was actually just replying to some messages on the group chat here. Sorry for the typing, I thought I muted myself. But so what's happening right now and where you can distinguish a scam from not a scam is if you're buying the actual coin through a reputable company like Bitcoin, Ethereum, these coins, that's okay. But if you're forced to buy a coin and then transfer it to this other company to buy their coin, essentially,
that is where most likely it's going to be a scam. When you have to transfer your coin to buy this, because this ML company or this other scam company created their own coin, like Plus Token was the biggest scam that happened in the Asian community. But just, yeah, I'll open up a screen here for you. But yeah, please translate first, Ifra. Sure. So wuxuu dhahay waxaa rabaa inaan kala tuso waxa scam-ka ah oo xatooyada ah iyo waxaan aan ahayn markay noqoto coinka lacagtan mashiinaha ku wareega. Haddaa ka iibsatuu yiri company iibiya Bitcoin oo kale waa caadi. Haddii laakiin companyga uu ku dhahayo aniga iga iibso hadhowtina ku gadi company kala gadi hadda meel la gelinaya lacagta hadda meel ka sameynaysa taas wuxuu yiri waa scam-ka ugu weyn. Hadda wuxuu noo soo bandhigayaa and communities Asian ka scam ka ugu weena oo ku dhacay hadda ka hor. So the biggest one that hit the Asian community was called Plus Token. Okay? And they're all pretty much the same. What they tell you is buy the cryptocurrency, but then you're going to have to buy their token or their coin. Okay? And what they promise you is we're going to invest that money for you and give you back like 10% return, 50% return, 100% return on your coin. That's what they're telling you. Okay, that's the promise, right? But here is the thing. Globally in the world, especially like by the FTC, the Federal Trade Commission, to offer an investment like that, you must be SEC registered. SEC stands for the Security Exchange Commission. Any kind of a stock or investment in the world, you must have your SEC license, okay? SEC, what it shows here, okay? So the US Securities and Exchange Commissions, right? They have already told people anything with investing in a cryptocurrency where they're telling you they're going to give you a return on your investment, illegal. That's a simple thing. It's just illegal. And markan wuxuu yiri kuwa la dhaho Plus Token waa dad kuwa communitygiisa Asian ka aad iyo aad ugu jabeen way ku jabeen qof kasta uu isku shubay. Wuxuu yiri waxay ku leeyihiin iibso coinka waa naga gadanaysaa hadhowtina waxa lagu shubayaa meel kale lacagti aad gashatay ka soo qaad 10,000 aad gashatay waxay ku leeyihiin 10% ama 50% ama 100% aan ku soo celinayna ha oo yani lagu saarayaan ka wada 10,000 aad bixisay 20,000 ku siinayna dabala ku siinayna ay ku leeyihiin uu yiri qofka marka hadii uu rabo inuu bixiyo faa'iido intaas la eg ah waa inuu haystaa license ayaga marka dabcan maysan haysan license sababtoo ay tahay waxay ku shaqeynayaan waxay ahayd wax khalad ah okay wax khalad ah so taasi waa ayuu yiri waxyaabaha aad iyo aad u badan ugu jabi karaan inaan iska ilaaliso aad iyo aad ay muhiim u tahay. So to make it really simple for people to understand, the moment you hear of a company that says, like if you were to like buy the Bitcoin, that's okay, right? Because you have to have like for example, CoinSquare is a company that you can buy Bitcoin from. BitBuy is another company, but you're buying the actual coin itself. These other companies make you transfer the coin to them to buy their coin, and they're telling you we're going to invest it for you and give you a return. That 100,000,000% illegal, because again, according to the FTC and the SEC, there is anything that offering you an investment in cryptocurrency is illegal. And wuxuu yiri kaliya mar labaad ama saddexaad waxa aad iyo aad muhiim u ah inaad ogaataan kombaniyaashan ku dhahayo waxa naga iibsataa Bitcoin-kii naga iibsataa hadhowtina waxa lagu shubayaa meel kale heblaayo kale waa khalad haddaa rabtid inaad bixisid investment lacaga qof u dhiibanay uu faa'iido ka siinayo waa inuu yahay company registeraysan kombaniyaashan ma registeraysan waana waxa maalin kasta inta qof loo xirxiro waad yaabaysaa xisaab ma laha ha ayaa hore waxa akhrinaa wiil Soomaali
oo Kenya lagu xir inta Soomaaliyiin dad ka dhacay la yiri Ilaahay subhanahu wa ta'ala kama galnay soo wuxuu yiri waxa si aad iyo aad muhiim u tahay haduusan company-ga register-gareysneen uu ku dhahayo lacag keen waxaan ku soo celinaa faa'iido boqolkiiba boqol waa wax illegal ah. So I really hope that people just understand that any company that ever offers you to invest your money and give you returns, they must be SEC registered, Securities Exchange Commission registered. And the simple question you can ask to the person who's offering you this investment is your company SEC registered and you want to see the registration? That's all you have to do. And if you don't see that registration, and even if you do, it's probably if they can produce you one, you can look it up. You can call the SEC to make sure it's not some made up, license. So just be aware of that. So there's just so many scams out there, and with the Bitcoin one, what they did was with the Plus token, just give it a bit of background. They told you invest your money. They have a special software called the AI dog. It's called such a weird name, AI dog, artificial intelligence dog. And this AI dog would know, based upon different exchanges, when to buy and sell. So you make a little bit on a thing, but again, they're offering you an investment. And had they known to ask that one question, are you SEC registered, they would have realized it was a scam. It was a $2.25 billion scam, Ifra. It was like so many people got hurt by that. So just be warned. Wow, so wuxuu ku leeyahay mar labaad iyo saddexaad sida ugu fudud hadduu qofku dhaho lacag keen lacagtaada hadhowtif iyadoo faa'iido laha ku siinaya caadi waxaa leedahay ma haysataa SEC registrationkii licensiga ahaa ma haysataa ku waxaa laga yaabaa xataa beenay ku sheegaan ku dhahan ha waa registraysanahay waa wacaysaa companygaas raba inaan lacag ku darsado oo saas igu dhahayo ma qoran yihiin badankooda waxa lagu leeyahay ma haysano annaga wuxuu yiri waxa nagu dhacay community-geena dadkii lacagta ku waayay waxay ahaayeen 2 bilyan iyo ka badan oo qof yes la dhacay oo masaakiin ah oo community-giisaga ah abay Samira waxay soo qortay su'aal aad iyo aad u fiican waxay tiri abayo lacagtaas waaba xaraan ba lagu saarayo inaga hadaynu nahay muslim lacag lagu yiri keen hadhowta faa'iida ku korayso waynu ognahay diinteena iyo waxay riba ka qabto haddana dad waxa jiro ku adkaysanayo aniga halkan inta soo fariisto qabrigeyga madoow aanu isugaya qofka asaga shuqul isku leh kaliya muhiimadda waxa waaye in aynu ogaano waxyaabo badan oo la isku dhaca inay jiraan siiba markay noqoto lacag keen hadhowta faa'iida helaysa hebelkeen faa'iida helaysa kaliya oo aadan shay gadaynin aadan howl kala qabanaynin soo dabcan aynu iska ilaalino insha Allah. And I want to end by saying I think my parents did raise me pretty good. They always raised me to always make honest money. Don't make dirty money, as you want to call it. Because if you're asking me, can you make money in these scams? Of course you can. That's what a scam is right? But morally, on my conscience, to tell someone else to invest money into something that I know is going to bust one day, I don't know about others, but I can't live with that on my conscience, right? And I want to really encourage the people on this call, don't be part of those scams. You might make a few $1,000s, maybe more, but can you live with that on your conscience, knowing that someone else got screwed and someone will get screwed and a lot will get screwed? So just, let's stop chasing these $1 million overnight things. We have a right company, the right product, the right compensation plan. We've gone over all that today, and just put in some solid hours into the business, and because you will have your success. Go for the 2 to 5,000 in 2 to 5 years. Because if you can get 5,000 a month in 5 years, it will only get bigger after that. So thank you, Ifra. Amazing. So wuxuu ku leeyahay aniga shakhsiyan waalidkay waxay igu soo koriyeen uu yiri
in aan sameeyo lacag ama dhaqaalo xalaal ah laiguma soo korin uu yiri in aan intaasoo jara ka soo boodo saa 2 shilin u sameeyo su-aasha ma ahuu yiri kombaniyaashan lacagta dhiga lagu dhahaayo lacag ma ka samayn kartaa su-aasha ma ahuu yiri yes waa ka samayn kartaa su-aasha waxa waaye wixii ma yihiin wax xalaal ah aniga wuxuu yiri habeenkii ma ku seexan karo anigoo og inaan dhaqaale ka sameeyey intaasoo qof oo khasaartay ما وسيحن كرو سبحان الله إنجو إلهي سبحانه وتعالى نقانا محد مودا ها محد مودا مركا وحو كلية هاي فضلا هكاقيب قاضن ميل ضد قد عايا مساكينة ضد حلو ليا تمنكو كاكين تمنكا اسكن وحلقا يابا ارئيا دولنا وقلين هدو تينا لما قف أما صدح قف لعتك القاضن يسو انت كلاوي خساريان فضلا هكاقيب قاضنين وليقينا وحاسها قلينا ضمنها أصابا لينا وكلية هاي aan dhexdu u xiranno companygeena dhexdu u xiranno dhaqaale xalaal ah oo cad hal ku dar maxaa waaye waa labo marka saas aniga dhaha companyga markaa soo galaya habar saaris ay markhaati ka tahay hal bil baan baarayay sida dhaqaalaha looga sameeyo wax aqliga lama tahay wax la taaban karo talaado kasta intaan lacagta helin intaa helay waa ogahay waa xisaabin karaa haddaadan wax xisaabin karin ee meelay kaa soo galayso aqoonin fadlan wuxuu ku leeyahay gelin companygaana dhexda u xirta waa laga maarmaan waana laga samayn karaa intii aad nii sheego ugu yaraan 2,000 ilaa 5,000 oo joogto ah qofkii dhexda u xirta. So, I know it's a Saturday. It's getting a bit late for you guys here. And again, I also want to say a very special thank you to you, Ifra, for always, being the amazing leader that you are. Again, without you putting this call together, we wouldn't have this amazing call together today. And well, I wish everyone a fantastic evening. I could be here for a few more questions and answers, but I want to wish everyone a very good evening and good night. Thank you so much, Rene. It's been such an honor and pleasure to have you. Definitely, I see here there's a Q&A. So, نوصل دمي هذا الك أنت أصلا نوصل دمي إن شاء الله. هذا واحد لقاري سؤال جواب وقت السنة عادي ويريها. So ماشي قاية كسوقر أنت هاي وحو كهل لغفك السؤال قبل فلن هوس كسوقر إن شاء الله والله آخرنا يا. Okay. All right. So Zahra, she was just complaining about the voice. Zahra, I hope you can hear us now. Okay. Yeah, I heard you okay the whole time. So I think it was maybe the internet on her end possibly. But yeah, I heard you fine the whole time. Excellent. So Ayan Damon says, can you give me advice on how to grow my company? I guess my team. Yeah, definitely. I put a quick message there in the chat box too. It's really being able to answer that question. Would I want to be sponsored by myself? And being the right leader means you are setting the right culture for your team, the culture of training, the culture of taking action, the culture of attending our presentation to the team. Because again, the only way to have a big business is to create duplication. To create duplication, you have to be the first one to be on these training calls and to show your team you're on it. And second of all, promote the training calls and promote them to be on this training. So it's all about duplication and having the right culture. Okay, mashallah. So su'aasha ay weydiisay walaashan ayaan dayman waxa waaye sidee kombanigayga iyo tiimkayga aan u kobcin lahaa waxa uu yiri aad iyo aad muhiim ay u tahay uu yiri waxa waaye waxa la dhaho trainingka tababarka qofka inuu joogteeyo tababarki inuu asagana wixii baranayo dadkina u soo bandhigayo aad iyo aad ay muhiim u tahay yiri marka taas waa yiri midda ugu horeysa aan kaala dardaarmay inaad trainingkaagana badisid adigana wax allaala waxaa baratid dadka aad bartid sababta ay tahay qof ayaan dayman oo kala noqon kara ma jirto laakiin dadkii maxaa bari kartaa systemkii warqadihii kombanigii wuxuuna barayay marka taas waa yiri muhiimadda ugu weyn iyo talada aan ku siinayo markay noqoto sida u kobcin kartid ganacsigaaga. Okay, so Habar Saharo, welcome. I know that you have a question as well. Okay, thank you very much, Rene. Thank you. I don't have enough time to, and I know how much you're busy, and I know how much leading position you have. It we're really humbled to say thank you for your time and really appreciatively. I could not even comprehend how important it is, this kind of event. The other day when you came, you put something in my brain, and I want to
I want to you are on my five. I can still ask you, but I want to show also the rest of the team when you are you the best of the compensation plan. So when you mentioned the compensation plan, we have a three level of compensation plan in our own store inside us. So that three level, for example, if I want to so when you look the compensation plan, you see the first one and the second one. One says zero, the other one has a number, and then the third one has a Yes. number, another one saying zero. So, for example, what come to my mind is if I want to write, like if I don't want to wait and I register one of my children for one of my compensation legs, how do I do it? Yeah. So basically, like what you're doing, I had the same thing done for my kids. Mhm. So in fact, my wife Heidi and my two kids each have their own positions in the system where there's like millions of volume banked up. Mhm. So you could place your, your family members on the left side or the right side of yourself. But it's going to go below your number 2 and 3. So, you know, it's a bit more slightly advanced training we can cover at some point in time, but every business center can make you 20,000 a week, which is a million a year, which is, for me, that's already enough, really. But if you wanted to do more than that, you could go and build your second and third one. Um, but really Wow. building one is already super amazing. But yeah, you can go and add more, like your son and your daughters and your family members below you. Yes, absolutely. So I did it already. My daughters, they are like one is like, for example, one is a ifrah leg and another one is my right leg. So that's I just register independently, like me and ifrah, like they are free. But Yeah. what I understand is inside my own registration, I have another two legs. What I understand, and it's the first time it clicked to me, and I'm like, Oh, wow. I see. Yeah. So basically, yeah, you have a second and third one, but the advantage of having like your child's own accounts is Mhm. they can build it at the same time when you're building yours, Yeah. because we can only build the second and third ones once we hit the cap of earning Okay. 20,000 per week for up to for 7 weeks straight, 7 8 weeks. So we can't even. So I'm thinking my kids, I want them to build alongside with me, sooner. So this way they can build with you, even when you haven't capped your first Okay. business center. Does that make sense? Okay, a little bit. Maybe I Yeah. need two questions, but Yeah. I can connect it with my five and get more. Sure. Yeah. 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 Basically, you can't build the second and third one until you cap the first one. Okay. But if your kids are already older, like they're like already in university or colleges or working, then if you want them to build right now, then you have to have their own position because yours hasn't hit the 20,000 per week yet. Yeah. Okay. Good. I understand now. Thank Good. you. You're welcome. Great question. Okay, so xabar saara waxay weydiinaysa un markaa gashaan accountkiina waa aragteen markaad tagtaan my team volume 1 2 3 baa arkaysaan saddex lug baynu haysanaa saddexdaas lug laba iyo saddex waxna kama samaynaysid lacagta way ku aruureen ilaa iyo aad gaartay midda ugu horeysa inaad samaysid 20,000 bishii so taas waxa waaye waa advanced training kale uu samayn kara mar kale oo yacni qofka markuu gaaro laakiin haddeertaan ma aha waxa isku wareerinaysa laakiin waa iska fiican tahay kow iyo laba iyo saddex waxay kala yihiin laba iyo saddex waxaad u aruuraysaa ilaa ay gaartid 20,000 inaad ka samaysay bishii midda ugu horeyso so insha allah haddaadan fahmin aad iyo aad ha uga walwalin middaasi okay next question we have here is Amina, very similar. If someone had worries about one of their legs, what advice would you give them? If I understand the question correctly, they're probably saying about building up that other leg. I would say again, have to be able to be committed to the business. And if you have one leg built, that's a great problem to have because you don't have to build one other leg, right? That's a whole lot better than being in another company where you have to build 9 legs, for example. So just again, commit to the Love business. that. Yeah, commit to the business and be on the trainings and learn the business is what I would say. Okay.
excellent. So aaminana waxay dhahday qofkii hal lagu dhisan tahay lug kale u dhisneen uu ka walwalsan maxaa kula talin lahayd wuxuu yidhi taasaa ugu fiican sababta mid hadday ku dhisan tahay midda kale hadhowta diiradda saaraysa waa caadi midaan hadda ku dhisan waxaada way ku aruurayaan ka meel kaama aadayaan tan kale markaad dhisatid aan waxaaga helaysaa soo taasa dhib ma lahu yidhi shaqadun baa wadaysaa hadhowta waa gaaraysaa insha allah okay qa'ya oo kusoo qoraysaan okay Maria says how to manage the income economy. I'm not sure I understand that question. Yeah, maybe we can have them clarify what they meant by that. I'm not too sure either. Maria معانت سؤال هذا لما فهمين معانت سؤال هذا قأيا and قف إيو قرن تايمو أجيدو okay and brother Hassan had few suggestions. You know, Hassan is actually one of our new partners in South Africa. He's very, very ambitious, and he says he wants to have our company do an advertising on national TV in South Africa. I guess maybe you can talk a little bit about the responsibility of being an independent partner. Yeah. So the reality is that every company, when they come to deciding how they want to market the product, they make a decision, right? Am I going to market this through traditional advertising, commercials, TV, that kind of stuff? Or do I market it through people, which is network marketing? If I were the owner of this product here, this kind of product in advertising with commercials and TV ads and a billboard, to me, is nowhere as close as effective as marketing through people. Because you can put this in a shelf in a multivitamin, like a health food store with 200, 300 other products, it will not stand out. You can have advertisements on the highways with big, big posters, and no one's going to understand what it is. So certain products are more effective at marketing through people, which is typically health products because there's a story behind it. So, but in the end though, the reason why the CEO chose direct sales is to give us the opportunity because we are the sales and marketing arm for the company. If the company put a commercial on the TV, who gets the sales, right? If you have 100,000 reps in that market, how does the company decide who gets the lead? It wouldn't be fair. So that's why it's our job to go and market the product to the people. Okay, so laakiin Xasan su-aasha weydiiyey waxa waaye company-ga ma ku xayisiin karaa TV-ga alaabteena wuxuu yiri waxa ugu fiican oo dad xayisiinta ugu fiican waxa waaye dadka inay xayisiiyaan waana annaga intuu company-ga lacag ku bixin lahaa TV-ga dad yar u gaaraya laakiin annagii adduunka 200 oo wadan markaynu joogno kulligan xayisiinayna waa tan ugu fiican so company-geena TV dadka ma xayisiiya alaabtiisa wuxuu ku dul xayisiiyaa dadka annaga oo ka shaqaysta okay Hassan's next question is can we have a tester great news Hassan we actually do have the samples the VIP builder so get yourself my brother I don't know if you want to add anything Rene. No, I mean again the samples are great to have and again the more variations of tools that we have the better it is. I'm really excited because the new brochure is going to be coming out soon. So, but all I want to say is again, I'm so proud of all of you guys for being on the call today. I hope you all really learned a lot of things too. And because really what you learned today, you can now teach your team the same things, and become that growing leader and presenter. So I guess I want to say thank you so much and hope you guys have a wonderful evening. And it's been a great blast to have you guys here together on the afternoon of Saturday for me. Thank you, Rene. So naga sii baxaya Rene waa nin degdegsan 2 saac una siiyay wala caad dhowr daqiiqo annaga isku hareena insha Allah. That's it. Thank you. I see my sister Stephanie here as well on the panel. I don't know if you want to say a few words other than that. I think we're good to go. I want to thank you so much, Rene. Over 2 hours taking off your schedule. It's been an honor and pleasure to have you. And we look forward. I will release the recording as well. And definitely we'll keep in touch. Okay, I want to say thank you again. For me, it actually feels like an hour because you're talking the other half of the time. So it's actually nice because I can actually think about what I want to say and not have to say it right away. So again, thank you so much. Again, amazing leadership. Thank you, Sarah, for sharing those few words. Of course, Steph for being here as well too. And yeah, have yourselves a wonderful evening, guys. Have a good weekend. All right, talk to you all soon.
Thank you. Take care, Renee. Okay, bye everyone. Take care. Rene, thank you very much. Really appreciate. It's my pleasure. It's my pleasure. Thank you so much. You know that all. Thank you. Okay, bye everyone.